Guiswende is an ambitious student from Burkina Faso who studies mathematics in Belgium. Mon rêve, en fait, c'est de réussir d'abord mes études avec brio, au profit de moi d'abord, de ma famille et plus en général de mon continent, quoi. Karl moved from Kenya to Holland to study international business at a polytechnic school. I had applied to universities in Kenya, but as far as culture is concerned, I just wanted something else. Both students have taken the opportunity to get a diploma at a European institute. But to become a wise man, there is money to be paid. The difficult part of getting here was, first of all, getting a passport. I had to bribe someone. Il y a essentiellement deux étapes. D'abord, solliciter une inscription auprès d'une université et ensuite introduire une demande de visa pour étudiants. Et pour ce faire, la condition, c'est d'avoir les moyens financiers pour venir étudier là. The financial pressures are enormous. It's not only the school fees and your rent you have to think about. I spend about 200 euros in transport costs every month, and you need to have a little over 10,000 euros in your bank account. And it has to be every single year you have to show that amount. C'est dans ce sens que je dis que j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui se sont sacrifiés pour moi, parce que c'est des sacrifices. When I left Kenya, I didn't really plan out my life. What I thought was that this is just going to be a new chapter of my life. I'm just going to be really open-minded and enjoy myself and learn. Good morning, class. For our last presentation, we've chosen nonverbal communication. Nonverbal communication. Some things didn't go as I expected because it's not as challenging as I expected it to be. So I'm going to divide you into two groups. For instance, I come from a culture where competition is everything, but here it's different. But for me, I thrive on that challenge. I thrive on pressure. And when I don't have that pressure, it's really difficult for me to stay motivated. But for now, I'm spending a lot more time in the library just reading about everything. From calculus, which I don't have to do at all, to African mythology. It's just feeding my brain. So that's how I stay motivated. Je pense que ce qui m'a fait venir ici, c'est un mélange de tout en fait. Déjà, par la formation que je veux effectuer en fait, se trouve pas chez moi au Burkina Faso. Sur le plan des cours, en fait, c'est le même programme de cours, sauf qu'ici, en plus de ma base mathématique que je continue à approfondir, j'ai ce côté pratique. En fait, je veux faire des études en actuariat. Au Burkina Faso, il n'y a que 5 actuaires pour une population de 13 millions d'habitants. On a besoin de reformer le système. On n'a pas de système de sécurité sociale. On n'a pas un système de pension élaboré. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Bien sûr, je le sens comme un poids parce que, étant venu en Europe, si jamais je ne réussis pas sur le plan universitaire, est-ce que j'aurais vraiment une explication à donner? Non. Let's hope they will succeed in getting their diplomas. Who knows where it will bring them? Don't forget, most of our African presidents have studied abroad.